Nunca vi alguém tão não motivado que nem eu. Eu faço as coisas com um olhar de morto nos olhos, né? Eu sempre tô brincando com a Michael. Hey, hey, what do you want to do next? It's your turn, okay? You get to pick. Viado! Gongorra gameplay. Aw, I hate the seesaw. It makes my butt hurt. O nome é Seesaw? Fazendo tecendo. I don't want to go home. I don't like it there. Eu- Can you stay here a little Eu longer? lembro que esse confidente tem uma escolha muito legal, mano. Sol, se eu não me engano, né? Não. Thou shalt have Novo laço, qual é? Ai, dead as hell. Enfocado. You know, my mom and dad, all they ever do is fight. And just the other day, they said they were getting a divorce. I told them not to, but they won't listen. They probably don't care about me. Hey, you'll play with me again later, right? We're friends now. I'm here on Mondays, Wednesdays, and Saturdays. Ela tem tipo. Come see me, Ela tem okay? horário. Ok. Uma breve prefácio. Quando uso a palavra magia, eu uso no sentido mais geral. Enfim, o assunto de hoje é magia na Europa medieval. Vou dar uma aula sobre o lugar e a época mais mágicos e os mais mágicos e a época mais mágicos da história. Então existem vários materiais a respeito de magia ocidental, de livros impressos e folclore popular. Vou falar de tudo, incluindo as transformações que a magia europeia sofreu desde então. Como já falei, a magia europeia se originou no paganismo. A partir do cristianismo, contudo, ela foi influenciada por várias culturas. Vejamos alguns exemplos conhecidos. Tem a Kabbalah, o estudo esotérico dos aspectos misteriosos das escrituras judaicas. Também existe o gnosis, uma vertente cristã fundada por Simão Mago. E a filosofia e as ciências naturais gregas foram frutos dos pesquisadores de magia. E o mesmo se deu ao avanço científico do Islã, que superaram os da Europa na época. Agora, quanto às condições da magia nessa era, foi uma época em que o domínio cristão e o discernimento das ciências naturais entraram em confronto. Magos valentes buscavam uma conexão com os deuses. Me digam, ainda estão acordados? Não sonhando, né? Que tal um teste pra ver se estão prestando atenção? Dependendo da resposta, direi o seu tipo de anjo da guarda. Uriel, Eli, Olu, Leiro. Okay, then. Quem chamar? Tu, Vintage. Qual é o nome do estudo esotérico das escrituras judaicas? Era gnotismo? Não? Eu consigo ver ali? É foda, né? Eu acho isso feio que eu tô votando, porque eu tava lendo... Acaba lá. Muito bom. Agradeço o seu anjo da guarda, pois ele é gentil. Os magos eram realizados grandes efeitos. Em especial, renomado Grimório. Um grimório é um compilado de textos mágicos em geral, mais abrangentes do possível no quais. É o catalista? Eu não tô fazendo a voz dele sem vida, mano, porque se eu fazer a voz dele sem vida, eu não vou prestar atenção. Eu tô com preguiça demais pra fazer a voz dele sem vida, então os natores estão olhando pra mim com respeito. Eu geralmente tento fazer uma vozinha com o humor do personagem, mas tô com preguiça. Eu tive uma ideia também. Vamos ver se aqui do lado aqui, ó.
Ah, ela quer colocar um bug. Por favor, me empresta esse CD. Agora é só levar pra Elizabeth. Só levar pra Elizabeth. Good day. Are you accepting a request? Wonderful. Very well then. Legal. Vamos chamar a Elizabeth pra sair. I've been waiting for you. Eu não sei se vai gastar um dia, da outra vez não gastou um dia não, mas vamos lá, mano. É muito legal ela subindo pra cima nessa escada, né? Ela é minha melhor wife. Elizabeth é a melhor wife. Flowing stairs that pose an obstacle to those who dare to reach another floor. So, this is an escalator. A simple contraption at first glance. But one false step will leave one mired in an exhausting ordeal. To all customers, for your own safety and the safety of others, please do not move in the opposite direction of the escalators. Thank you. Oh my. It seems that these customers may come to harm. We'd best exercise caution ourselves. And what is this? Please watch your step. There is a pitfall just ahead. Não tô vendo. Isso é muito legal. A minha escola tinha isso, mano. Mas incrivelmente Messias não tinha isso. Agora acho que tem. There, in the center of this fenced off area, it's marked Vou votar with depois no eye-catching funcionário. signs proclaiming in bold print, "Do not enter." Humans are frequently drawn to what has been forbidden. This is a crafty snare, one that defies the common notion that pitfalls must be hidden. Flowing stairways, pitfalls employing high-level psychological tactics. Human authorities truly go to great lengths in their quest to preserve the town's law and order. I'm very moved by their dedication to the cause. Let us carry on. Our thoughts with the unsung heroes who give their love and lives to this town. Chica round, round, chica round, chica round, chica round, round. Eu vou comentar aqui, ó, quando ela parar. This tantalizing fragrance. Can it be? Saca só. Whoa! You can figure out our secret ingredient with just a whiff? I guess you got a funky sense of smell to go with your funky sense of style, lady. Well, there ain't a law saying takoyaki shops can't cook other stuff besides octopus. So, how about it? Wanna buy some? I swear my takoyaki's so good it'll make your jaw drop. Cuisine so scrumptious that one's jaw can drop off? I imagine that would warrant urgent medical care, realistically speaking. But I would very much like a taste. Unfortunately, this is all I have on me at the moment. I do hope this is sufficient. Não é tão cara assim. No need to console me. My curiosity far exceeds any monetary. Oh, I see. Upon closer inspection, a single serving is only 400 yen. Well then, 2 orders of your finest takoyaki, please. Thanks. Here you go. And come again. Chica brown, chica brown, chica brown, brown. This distinct texture, the firm, chewy skin. There's no doubt about it. I must say, I'm surprised to see this used as a cooking ingredient. Isso o quê? Eu podia ter perguntado como tava o queixo dela, né? The human mind. It is cursed to forever retain whatever knowledge it gains, whether good or ill. Forgive my reticence, but some questions are left unanswered.
There appear to be several dining establishments around here. We must simply visit all of them. My first priority is to go to something called a net cafe, where one may use something called a soda fountain. Wow. This apparatus allows for an infinite combination of flavors by mixing various solutions. Just thinking about it gives me a sort of electric tingle across my tongue. I see. My. Oh, my. Oh, my. Oh, how intriguing. Chicavrão. Ah, eu tô machucado. Ah. We appear to have exhausted every dining option in this area. Oh dear, is something the matter? Now that I think about it, you haven't eaten much since our 7th meal. In any event, I must thank you for your delightful company. I shall certainly savor this experience. If you don't mind, I'd very much appreciate it if you were to escort me again sometime. Voltei pra sala de veludo com a Elizabeth. Passou o dia agora? Não. Here are my requests. Let's hear the results. Essa armadilha dos traiçoeiros, é claro que essa maneira como as pessoas tocavam suas vidas lá eram bem diferentes das pessoas que vivam outro aqui no Kiri Shopping. Então, para não esquecer do que vimos, gostaria de recriar alguns pratos que provamos. Primeiro, preciso caçar os ingredientes. Vai ser tão legal. A prova, pega essa recompensa. Livro dos antigos. Agora vou fazer o tote. Sol. Very well. Sabe o que eu tava reparando? Vamos pra lá pro shopping pra vocês verem de novo. Aqui tem esses detalhes no chão, tá ligado? Engraçado que a gente tá no episódio 14, tá ligado? Que, sei lá. E só agora que eu vi isso. Tá vendo esses detalhes no chão aqui na calçada? Isso é pra gente cega. Isso é para pessoas deficientes visual poder encontrar o caminho deles, entende? Eles vão seguindo aqui, ó, entende? Esse traçalhado na calçada, tá ligado? É muito legal isso, mano. Isso aqui é pra ele sentir com o pé, tá ligado? Porque quando você pisa aqui, entende? É tipo um detalhe diferente da calçada, entende? O que eu vou fazer agora? Dar uma coisa pra ele comer. Oh, welcome. O que aconteceu? Don't you worry. She's crying because she's happy. She's an emotional woman, bless her heart. She's been Que like amor. this since the day we met. You see, all the graduates from my son's class have come together. They're collecting signatures to save the persimmon tree. They say the tree is a memorial to their former teacher. They don't want it to be cut down. Que ótimo. It was the same for our son's funeral. Many of them showed up for it. It's been so many years since then, but they still remember him. They've given their precious time for our son. I don't know what to say. I'm so grateful. You must be the one who called on them for this, right? Fui eu? Não, fui eu não. Don't pretend it's just us. You don't have to be so modest. You're a samurai. A modern-day samurai. Samurai dos dias modernos. Parece achar que eu sou responsável pela petição. Estou demonstrando muita gratidão. Estamos aproximando. Mas não fui eu não, mano. Eu conversei com a galera, mano, mas... Não fui eu não, mano, que impedi, não. Before you know it,
you'll graduate and step boldly into adulthood. Don't forget about us, you hear? Someday I'd love to grab a drink, you and me. But for now, you'll have to make do with this. Dá o cielo. See you again soon. Voltei pro dormitório. Tica around, tica around, tica around. Alguns confidantes só aparecem depois. Oh, welcome back. Huh? That's true. Vamos lá. My annual base, whatever like this. You can feel this. Vamos pegar o nosso takoyaki gelado, entregar pra ela. Never expires. We can rock the world. Bring it. Good day. Tá aqui o seu takoyaki gelado. Here are my. Let's hear the results. Acho que você concluiu uma citação, só um momento. Então isto que é o takoyaki gelado? Bom, é gelado You have my mesmo. thanks. Tem uma textura tão macia e esses olhinhos redondos. Vou acelerar cada mordida. Por favor, pegue essa recompensa. Fuka, your notes look so trendy. I kinda wasn't expecting that. Oh no, these are Natsuki-chan's notes. She let me borrow them since I was out trapped in Tartarus. Que amigo legal. She sure is. That said, there's actually quite a bit missing from these notes. Oh, you're right. This part just has the equation and no answer. And this page is full of doodles. And Doodles. this part, is that a drool stain? Hey, it may not be the best study material, but it's the thought that counts, right? I've been trying to think of a way to return the favor. Termina a anotação pra ela. Termina as anotações pra ela, mano. Complete her notes. You mean like fill in all the parts she's missing? Oh, that sounds like a great idea. But it's going to be a lot of material. I wonder if I can finish it all. Then we'll help you out. It'll be a good review for us, too. Thanks, you two. Here, let me see those notes. Oh, yeah. Quase conseguimos terminar. Que legal. All done. It looks wonderful. Natsuki-chan's in for a real surprise when she sees this. Espero que ela goste. I'm sure she will. I couldn't have done it without your help. Thanks, you two. Well, it certainly helped us study too, right? I'll make sure to give Natsuki-chan the notes back tomorrow. Good night. Parece sabe. Então, as provas estão chegando logo. Logo, você está estudando? Sim, isso. Ah, é? Bom, isso não é da minha conta. Ele não tá feliz comigo, mano. Eu gosto tanto dele, mano. Pronto, finalmente chegamos à Taíra do Masako. Foi a grande reviravolta da Era dos Samurais. Tudo começou com uma guerra interna no clã Taíra. O conflito se intensificou até que o corte imperial precisou intervir. Masako foi perseguido
pela corte, então não teve escolha a não se opor abertamente a eles. O resultado ficou conhecido como a Guerra de Masako. Vintage! Você pode não se aparecer com um samurai, mas vejamos que você sabe disso mesmo assim. Existe uma teoria dizendo que o Taira, no Masako, inventou o protótipo de um objeto essencial em combate. Qual você acha que é esse item? Algo de todo samurai precisa. Eu não acredito que foi a katana. Será que foi a katana? Putz. Será que foi a armadura? To be close. Eu acabei de ler um artigo inteiro pra procurar qual era esse aqui, mano. Não é o fuzil. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque foi em 1937. Não foi nem no 1000. Mas os asiáticos criaram pólvora. Então pode ser fuzil, tá ligado? Eu desprezo muito essas perguntas. Eu não sei dizer se é a armadura, se é a katana. Armadura ou katana, armadura ou katana, armadura ou katana. Algo que todo samurai precisa. A katana? Já sabia, né? Sim, a katana. Acertei uma! Já pensamos logo em katana sempre que falamos de samurais, embora não se saiba se foi mesmo Masakado que inventou. Você vai cair na prova semana que vem, então preparem-se. Vamos pular um pouco para o período Kamakura. Até que enfim, posso senti-lo chegando, os samurais estão quase aqui. Em 1185, estabeleceram o Shogunato e Kamakura. Isso, chegamos. E, claro, seu fundador, Minamoto no Yoritomo. Mal dá pra acreditar. Chegamos até o fim. Respondi, certo? Todos na turma estão olhando pra mim com respeito? Yes! To be close. Mensagem. Quem chama? É do Sanada. Você é o primeiro a saber. Desconstrução virá hoje à noite. Parece que ele tem algo pra nos contar. A gente se encontra no último andar quando todo mundo voltar. Ok. Eu tenho uns dois aqui comigo, então... Vamos sim... então ele quer... Hiya! Sentando um barquinho com Maiko. My tummy's grumbling. Can we go to Wild Duck? Claro. You're the best! I wonder what the daily burger is today. Don't know, I hein? love going out to eat. Vai lembrar dos pais dela divorciando. É muito funny esse social link. Everybody gets along. Yeah, sei não, hein? We used to have so much fun together. Why would they get a divorce?
besta. Isso é tão mal, cara. Not say kill yourself. They don't love each other? I don't want them to get a divorce. Dad must hate me. No, divorce is stupid. I hate it. Besta. Calma. Sorry. Mano, 2 de coragem, 3 de charme, 4 de inteligência. Eu consigo pensar em alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, né? É melhor do que... não tive coragem pra falar com a Mitsuru, minha mentora. Maior besteira de todas, esses stat aí de Social Link. Como ela tá citada como garota do santuário, só. Thank you for playing with me today. Chica round, round. And that's the summary of what happened on the night of the 7th. These shadows seem to be quite a bit more formidable than the ordinary ones. I see. So our enemies are growing stronger as well. Well, it's not all bad news. In fact, I called today's meeting because... Hold on. Before we go on, I'd like to ask Kirijo-senpai something. Oh? Happening lately. I feel like I've just been getting dragged along without really understanding anything. But now, I want answers. So I'm gonna ask you straight out. You've been hiding something from us, haven't you, Senpai? You're always acting like you don't know anything about the Dark Hour or Tartarus. But they're connected to that accident 10 years ago, aren't they? What accident? Yukari-chan? There was an explosion near our school and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. Luckily, no students were injured. Blutch. But something is off here. At the time of the incident, there were several unexplained absences. Seems like more than just a coincidence to me. Você acha que é uma coincidência? What do you mean? What do you mean? Well, I dug up some old The school fuck? records and found something interesting. Ela vai falar, Those não. students weren't just absent. They all suddenly collapsed and had to be sent to the hospital. Sounds familiar, doesn't it? Remember those girls who bullied Fuka? Não. They had to be hospitalized too. I want an explanation. What really happened on the day of that accident? The Kirijo group built our school, so you have to know something. Tell me the truth. Todo mundo I olhou wasn't pra trying ela. to hide anything from you, it just never seemed relevant. But It's okay. It's not your fault. all right, I'll tell you everything. Shadows have many mysterious abilities. Some research indicates they can even affect time and space. We think of them as our enemies, but what if we could somehow use them to our advantage? They could be a source of unimaginable power, couldn't they? What? 14 years ago, one man pursued that very line of thinking. He was the former leader of the Kirijo group, Koetsu Kirijo, my grandfather. Lore. Anime lore. Meio que anime My lore. grandfather was obsessed with the shadows. He wanted to harness their power to create something extraordinary. Create something Anime? extraordinary? To that end, he assembled a research team and had them amass a number of shadows. He was collecting them? Damn, that's freaking crazy. But 10 years ago, during the final stages of the project,
There was an accident, and the experiment failed. They lost control of the Shadow's power, altering the nature of the entire world. You can't mean... Yes. Tartarus and the Dark Hour. So true. According to the records, the accumulated mass of shadows split into several large ones that later dispersed. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Maybe that's why it's difficult to predict where they'll appear. Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Don't tell me. Is it because that's where they conducted the experiment? Yes. Then those students who were hospitalized... It's just as you fear. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could essentially do as they pleased. Port Island must have been the perfect location for them. So yes, as you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekkoukan High School. Just what are you trying to say here? So that's the whole purpose behind C's? We were dragged into all this just to clean up their mess? You lied to us? And you knew too, didn't you, Sanada-senpai? You've both just been using us! Or do you not care as long as you're the one who gets to do the fighting? I never said anything like that. I have my reasons. Think what you'd like, but it was my decision not to share the information. I'm sorry. It was never my intent to deceive you. Convincing you to join C's was my highest priority. I know it may not be fair, but shadows can only be defeated by persona users. We are the only ones who can fight. That's hardly the point! I never had a choice either. It didn't matter if I wanted this power or not. Mitsuru, that's enough. Takeba-kun, it's only those in the past who are to blame. And they lost their lives as a result of what they did. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But that's... It's been 10 years since the incident in question. No one knows why those shadows suddenly returned. But now that they're here, we have the chance to find and destroy them. Do you realize what that means? What if I told you that the 12 shadows are the cause of everything? You're saying if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly. That's what I was going to tell you earlier. See? It's good news, isn't it? Can that really be true? There's evidence to support it. And this is where our true battle begins. Our true battle. Regardless of what's happened in the past, we must fight to protect the people. The shadows are gaining strength. We can't afford to wait for them to strike first. Right. And there are still many mysteries surrounding Tartarus. For instance, why did such a gigantic structure appear in the first place? The answers must be out there somewhere. Temos que derrotar as 12 sombras que começaram o estudo para erradicar tanto a Aura Sombria quanto o Tártaro. Tenho que lutar para proteger todo mundo. Restam 6 delas. Eles ficaram prontos. Mind my best, whatever like this. If you waste,
Every day the free expires, never expires. Here today, we're gonna rock the world, yeah. Lounging about as usual, huh? Hugh, what do you want? If you're gonna ask me to go back, the answer's still no. That's not why I'm here. I was just making sure you were still around. That's so. Ah, é. We've known each other a long time. It's been almost 14 years since we met at the orphanage. You, me, and Miki. We used to run around here until the sun went down. Back then, it seemed like we had all the time in the world. You haven't changed one bit. If you want to get all sappy, go do it with your other pals. Pau! What was that? It's rare for you to think about the past. Usually, you just charge ahead like a damn fool. You've never been good at hiding shit. Everyone thinks about the past. Even me. Anyway, we finally know how to get rid of Tartarus in the Dark Hour. No shit? Sem zoeira? Yeah. The thing is, all I've cared about until now is getting stronger. Everything else came second. But yesterday, someone made me question my reason for fighting. Your reason for fighting? Huh. It's different for everyone. But if you don't have a good one, you can always quit. That's what I did. I'm not like you. Man, I can't believe I'm the one getting lectured here. Well, see you around. E tá soltando as migalhas pra ele voltar. You really haven't changed at all. Quero ver ele cozinhando, mano. Ele cozinha mal bem, mano. Fuca! Yes? Can I talk to you for a moment? Senpai, this is unusual. Please, come in. So not only do you excel at providing support during battle, you are also quite skilled at gathering information. Oh, I'm sorry for doing that without permission. Don't worry, you're not in trouble. But I do have an important favor to ask of you. I want you to find out as much as you can about that incident 10 years ago. Public. I know. That's why I want you to access the Kiricho Group's database. You mean hack into their system? Is that allowed? I'll give you my ID and password. Then you won't be held accountable. But I need to know the truth. In detail. Senpai. Of course, I'll understand if you refuse. Okay, I'll see what I can do. Are you sure? I appreciate it. Yamagishi, aren't you resentful? Regardless of my good intentions, I did drag you into this without fully explaining. I'm sure you must have at least a few complaints. Not really. Did you know my entire family is made up of doctors? My parents are the one exception. It gives them a bit of an inferiority complex. That's why they're so hard on me. I don't like being at home. But here, I'm able to do something no one else can. I have a purpose. So no, I don't have any complaints. You're right. We can't do this without you. No one could take your place. Oh. Thank you. I'll see you later. Uma cena muito interessante ali, hein? So, Tartarus in the Dark Hour. Caralho, uma cena atrás da outra, hein? No, that's a good thing. That's what we've been fighting for. So then, why? Damn it! Why am I so pissed? Gosh, it's hot.
even for July. Wow, can't believe we're already third years. Guess this will be the last time we'll wear these uniforms and hang out after school. Who cares? I just want to get into college and start having fun already. I get it. My problem is me. I'm going on like fighting was my duty and all. Actually, it's just all I'm good at. Because without that, I'm nothing. So much for being a hero. I can't fight worth the shit anyway. Not compared to him, at least. Damn it! Nothing I do is good enough. Faíscas. Why am I only ever right about the worst things? Am I stupid for trusting in something so blindly? Dad, I got this letter from you last spring. I must have read it 1,000 times since then. To my family, 10 years into the future. Ew! I'll bring this letter to the opening ceremony for the Moonlight Bridge. It will be stored in a time capsule and sent to you in 10 years' time, Yukari. You may be small now, but in 10 years, you'll be 16. Be in high school. I know you've been sad because I have to work so late, but you always manage to greet me with a smile. I'm really proud of myself. Kirijo-san appointed me head researcher. I'll be starting on a big project soon. It feels good to receive so much recognition for my work, but I swear to you, nothing is more important to me than you and your mother. Oh, Dad. Yukari, I wonder, are you enjoying life? Do you have high hopes for the future? Do you still look towards tomorrow with excitement and wonder, like you do now? No matter what happens in the next 10 years, I hope you're happy. And I hope this letter brings a smile to both you and your mother's faces. Yosuke, a voz Eiichiro do... Takeba, March 6th, 2000. É a voz original do... No matter what happens, huh? É a voz All I can original do is believe. do personagem principal. I won't turn my back. I won't be like Mom. Not ever. E as provas estão chegando, está quase na hora de programar para as compras. Isso aqui faz tempo, hein? É, eu só quero falar, mano. Faíscas se soltaram, mano. Vocês viram, mano? Todo mundo ganhou um tipo de exposição, mano. Faíscas estão soltando, mano. É a calma antes da chuva, né? Você viu, né? O Akihiko foi perturbar o Shinji. A Mitsuru e a Fuka estavam discutindo de um negócio. O Junpei tava bravo. E a Yukari tava refletindo no pai dela, mano. As faíscas soltam. É a calma antes da chuva. Eu tenho que comprar um sapato aqui, mano. Vamos lá alimentar o gato. Eu vou sair hoje só pra alimentar o gato e voltar pra casa. Eu me pergunto se ele tá aqui, né? Porque eu vim cá alimentar o gato, se dependendo não tá aqui não. É, não tá aqui não, mas o gato tá aqui. Gato alimentado. Deixa eu ver se tem alguma... Tem não, né? Porque tá azul, tá cinza. É, aqui tá tudo cinza. Tem algo bem na parte aqui do alojamento, mano. Quem será que é?
Talvez aqui dentro. A Fuca tá aqui, né? Talvez seja melhor a gente não ir ao teatro hoje. Todos estão nos seus quartos estudando. Tá todo mundo na sua... Tá todo mundo na sua... Porque estão estudando, né? Isso mesmo. Nesse caso, quando as provas acabarem, as coisas devem voltar ao normal. I'm chilling on my back. Mine my base. So mine no base. O Junpei tá estudando? Cara, não me atrapalha, tô tentando estudar. Pra mim é difícil tirar boas notas com você, mano. Depois a gente se fala. Ele tá muito bravo comigo, mano. Não parece, tá no quarto dela também, mano. Aí o cara tá no quarto dela? Ei, não, mas posso te fazer uma pergunta? Você acredita em alguma coisa, Vintage? Alguma coisa que, mesmo quando está tudo perdido, todos te traíram, você continua acreditando? Acredito. I see. Você é muito forte. Queria ser como você. Só espero que aí o Karen não comece a me desprezar também, mano. Vou pro meu quarto, mas é porque eu vou jogar videogame com a Maia. Não vai ser o suficiente, mas já é o suficiente. Eu tenho que trabalhar nos meus bondes, então fazer o quê, mano? Fora que de dia eu tenho muita coisa pra fazer, mano. Pra gastar tempo lá na Rezana, mano. Pinhead. Só tem... Eu li aqui, hein? Fudeu. E a Forbidden Hour of the Day chegou, mano. Shadow Hour. Menina falando, e aí? Aí sim, parceiro. Mandou bem. How long has it been since we first met? Time passes so quickly. So tell me, how's life as a Persona user? Here? I remembered something else about the coming of the end. It all stems from something that took place many years ago. 10 years ago, if I remember correctly. Oh, didn't your parents pass away about 10 years ago? A persona is like a mirror, which means a persona user can never escape their true self. But no matter what, I won't leave you. We have to fight our true selves. Right? Yep. Leve laço entre eu e o Pagos. E a morte se aproxima. 3. Good night. Gente falando. Provas começam amanhã e vai cair a matéria toda, então é mais difícil ainda lembrar de tudo. Se eu for reprovada de novo, só queria que a escola parasse de divulgar nossas notas publicamente. Né? Eu morro de vergonha quando eu fico no final da lista. Os alunos inteligentes tipo os Christian pai não entenderiam. Tem prova amanhã, hein? Começa amanhã, estão todos prontos. Já estamos quase nas férias de verão, então é bom estudar pra valer. Não estão animados? Férias de verão, praia, sorvete, é também quando faz mais calor no ano. Não vão sofrer uma insolação, combinado? Ah, o que me lembra, tem uma antiga expressão para a época mais quente do ano no ocidente. Que sono. Não, acordado. É quando faz um calor do cão. São dias de cão. No verão, temos expressões relacionadas que inclusive já existiam em latim. Alguém sabe de onde veio essa frase? Bem, é porque Sirius, da constelação do Cão Maior,
aparece no começo do verão no hemisfério norte. Diziam que trazia as secas e azar. Que possamos evitar tudo isso, né? Boas férias pra vocês. Vocês vão ficar acordados, assistir a aula. Rotina inteligente. Depois da aula. Save. Gato. Tá ronronando, apareceu isso. Parece que ele se recuperou por causa da comida do gato. Acho que vai ficar bem se eu... Ele vai ficar bem sem eu dar comida. Da hora. Vamos falar com a... Vamos falar com a Elizabeth que o gato foi alimentado com sucesso. O que tem pra falar, velho? Marvelous. Presente por cultivar laço. Here are my requests. Gato alimentado. Vejo que conseguiu alimentar o gato faminto. Obrigada. Posso sentir o alívio no fundo do meu coração. Desejo tudo de melhor pra ele. Por favor, pega essa recompensa. Uma roupa de verão. Só. Very well. O sapato chegar, eu te entrego o sapato. Hey, hey! Have you seen Stripey? We were playing tag, but I don't know where he went. Stripey? Ah, é ele. Não vou falar spoiler. Do jovem Margricelo. So good. Are you sick? Yes. I'm surprised you could tell. Huh? You really are sick? No, I was kidding. You're so easy, Maiko. No fair, I trusted you. Don't tease me just because I'm a kid. Yep. And who are you? I'm dead as hell. Amigo da Maiko. Morto pra caralho, eu também. Você é um morto pra caralho também, que nem eu. Eu sou o Darkun. Or are you simply two children playing together? Hey, I'm hungry now. I want takoyaki. Takoyaki! You can eat with us too, Stripey. No, I'll pass, thanks. See you later. He's gone. I usually see him around the shrine on Sundays. I pass by on the way to cram school. Okay, it's takoyaki time. É um dos convidantes do que aparece uma vez na semana, infelizmente. I remember one time my dad burned his mouth on this stuff because I put too many in his mouth at Aí eu falando da família dele. Dad hasn't been coming home much these days. It's my birthday soon. Do you think you'll come home and see me? Quem responderia isso? É provável que ele te esqueça. Não se preocupe, ele estará lá. You really think so? My mom always gives me presents on my birthday, but she hasn't asked me what I want this year yet. If they really loved me, they wouldn't get a divorce. You're the only one who spends time with me. Você espera que esteja pegando em mim. Sinto que nos estamos aproximando. 3? Enforcado, Oh, I have to go home. Today's laundry day. If I don't do laundry, the house gets really messy. See you later, okay?
embora e eu voltei pro dormitório.